अर्जुन, वेलकम टू वीरल बयानी। कैसे हो आप? चलो ठीक हो, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैंने कंग्रेचुलेशन एक नए शो और नए किरदार के साथ आ रहे हो। सुपरनैचुरल शो है। इस शो के बारे में जब आपको बताया गया था, क्या रिएक्शन था पहला, और क्या सबसे पहला दिमाग में चल रहा था इस किरदार के बारे में? पहला रिएक्शन तो ये था कि ये ऑडिशन क्रैक हो पाएगा कि नहीं। Okay. ऑडिशंस तो बहुत सारे होते हैं, बट यूजुअली इट्स टफ टू क्रैक एनी ऑडिशन। तो आई एम ग्लैड इट वर्कड आउट और मैं यहाँ हूँ अभी। प्रोमोज के रिएक्शंस काफ़ी अच्छे रहे। People seem to be very upbeat about it, and so are we. Looking forward, our expectations are pretty high, and I'm glad to have been accepted the way I have. वेल आपने बंगाली इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम किया है, वही यहाँ पर बंगाली एक शो लिया है आपने। क्या थॉट था ये शो लेने का, और अगर मैं बंगाली इंडस्ट्री की बात करूँ तो कितना रिलेट कर पाते हो? इज़ इट रिलेटेबल और नॉट? It is definitely relatable because the work is the same. भाषा अलग है, but I've always enjoyed acting, and I'm glad I'm in a profession which lets me earn a living doing something I love. Not many people can say that. So I'm glad to be here. I'm glad that the central theme is of a Bengali family. The story is based in Kolkata. We had a very short outdoor in Kolkata, which was obviously not outdoor schedule for me. That was home for me. But I'm loving this extended outdoor. I've relocated to a new city, Mumbai. They call it the city of dreams. So I'm hoping my dreams come true. Working hard, taking one day at a time. Hopefully our audience is, hopefully उनको अच्छी लगेगी ये show. Is it difficult to travel, or is it difficult to manage your profession in in Mumbai and in Bengal? Is it very much difficult? It does get challenging because you have to balance. I have several pending projects there. I'm Okay. going to have more projects in future. But definitely my priority right now is Nayantara, because as we know, a TV show is a big commitment and you will be required almost every day. So it made sense to shift here, at least for now, if not for good. So yes, I'm shuttling between Kolkata and Mumbai frequently, trying to wrap up whatever I have left there, and of course to visit family. Missing my family is the hardest thing, it's the toughest thing right now. But then I'm sure it's all going to be worth it when Nayantara starts airing from the 9th of June. Well, talking about family, मैनेज कैसे करते हो प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ टुगेदर? और इतना अगर ऐसे ट्रैवलिंग होता है, सो हाउ डू यू मैनेज? Difficult तो है, बहुत difficult है. Yes. I miss my wife and daughter, my parents, my brother and his family. It's very difficult to stay away. I've never really stayed away from family. I've gone on outdoor schedules. ज़्यादा से ज़्यादा 18 दिन 20 दिन का था, but this is a proper commitment. I have to be here in Mumbai most of the time. So जब भी मिलता है 2 या 3 दिन का gap, I try to fly back to meet my family primarily, and also to wrap up some commitments in Kolkata. So फैमिली को यहाँ पर लाने की कुछ चांसेस? प्लान तो है, बस ये शो अभी शुरू हो रहा है, जी. तो देखते हैं how things progress, and maybe we are going to take a call on the basis of that. If I talk about language, तो क्या लैंग्वेज कभी बैरियर बना है आपके लिए? जी नहीं. My parents are fluent in Hindi, so is my wife, so is my brother. I think I'm the least fluent in my family. But we have a very strong guiding force. Director Ravi sir, he's like a elder brother, and he's been guiding us really well. और script Shahana ma'am लिख रही हैं script. I'm relying on my director's guidance and my script, and trying to do my best convincingly. वेल इसी के साथ साथ कुछ और शूट भी चल रहा है आपका? देन अगर चल रहा है तो देन हाउ डू यू मैनेज दैट? मैंने अभी एक प्रोजेक्ट खत्म करके आया जी. तो साइमल्टेनियसली तो नहीं जी. अभी आई एम फोकसिंग ऑन नयनतारा. वेल फैमिली की अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली एक बात न्यूज़ चली थी, वाज दैट ट्रू, नॉट ट्रू, फॉल्स न्यूज़ थी, क्या था अबाउट योर वाइफ एंड यू रिलेशनशिप? क्या कहना चाहोगे जब इस तरह की न्यूज़ चलती है और सोशल मीडिया इतना हाइप पर है आज की तारीख में? डू यू थिंक दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया? It's a huge disadvantage. The advantage is that we get to promote our work. Yes. The disadvantage is when you're in this profession, everything is for public consumption, whether you like it or not. I absolutely hate it, but I have to take it in my stride because it comes with the territory, so to speak. So it's best to filter out the negativity. Yes. Because you know what is true and you know what to prioritize. वेल रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू देखा, आपने कहीं कहा है कि अगर आपको फ्लूडा करके एक मूवी आपके पास आई थी, आपने वो मना कर दिया, तो व्हाट वाज दैट रीजन? No. I was never offered Feluda. It's an iconic character. It's a legendary Yes. character played by my father and also by
late Mr. Soumitra Chatterjee, written by the legend himself, Mr. Satyajit Ray. I never had the opportunity to play Feluda, Okay. and I think I want to steer clear because my father, my brother has played Bomkesh Bakshi. My father has immortalized Feluda on screen. I think I'd like to try other things, not only detective stories. There are plenty of detectives and detective stories being made in Bengal right now. I'd like to try something different. So this is very different for me, Anantara. एंड व्हाट इज इन योर बकेट लिस्ट जो आपको किरदार करना है या शो करना है या मूवी करना है, व्हाट इज दैट? कैन यू प्लीज रिवील दैट? As in a dream role? यस. I don't. I'd like to keep challenging myself, but I am very fond of thrillers and action. So maybe मुझे बहुत पसंद है, जेम्स बॉन्ड जैसे किरदार बहुत पसंद है, लेकिन फिलहाल करने को तो नहीं मिलेगा. Hopefully in future. सो कैसे आने वाले दिनों में क्या हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखते हुए देख सकते हैं अर्जुन? If things pan out well, why not? I'm open to working everywhere, and I really want to do good work like everyone else. And I'm trying my best, taking it one day at a time. वेल लास्टली जाते जाते आप फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे, और बंगाल की तरफ से किस तरह का कोलकाता में किस तरह से फीडबैक मिल रहा है? Feedback बहुत ही positive है. सिर्फ not only in my immediate circle. My family is obviously very excited, but so are my well-wishers in Bengal. And social media पे जो भी कमेंट देखने को मिल रहा है, I think everyone has a very positive vibe about नयनतारा. So please keep supporting us. That is my only message to our audience. देखते रहिए. 9 जून से हर रोज़ रात 8:30 बजे कलर्स टीवी पे नयनतारा और जियो हॉटस्टार पे भी. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. Thank you.